குறைந்த விலையில் மனம் நிறைந்த ரகங்களை வாங்கி சேமியுங்கள். ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன், பள்ளிக்கரணை அண்ட் டி நகர். நாம் சேமிப்போம் காசு. இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சொமசெட்டில் வந்து இன்றைக்கி ஸ்டைல் அவார்ட்ஸ் 2021 அப்படின்ற ஒரு சூப்பரான ஈவெண்ட்டில் தான் நான் இருக்கேன். So I saw an interview, it was going, I think I called, please just come. I didn't know who to call. I said, we're getting to trouble. And Mary, spoolie eyebrow brush. So that you have a mirror. So just take this and just brush it upwards. Same way the other side, and then gap இடத்துல வந்து கலர் போட்டு கிணறு சொல்லிட்டேன். ஆனால் ரொம்ப வெயில் வந்துருச்சுன்னா சோப் ஒழுகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை. அது மட்டும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். But I don't think it'll ever happen to that. But I always just believe makeup is always experimenting. எப்போதுமே experiment பண்ணணும் makeup. So one side is done. இதுக்கு கேவலம் ஒரு கண்கறி வைக்கல. Monica was like, I will never waste my time doing this shit, no? Because I like to go bold with my eyebrows always. Next time, whatever is a costume, let's go for that wet hair look. Okay, done. I'll do my nose now. So இப்போ வந்து நான் நோஸ் ஹைலைட் பண்ணுறேன். இப்போ ஹைலைட் போட்டு இது வந்து No shade. It's very nice interviews with Lakshmi Manchu, with kind of the best of stars. Okay. But then Ritz YouTube crashed. There was a problem in the middle.
So that shifted to one interview which I did with Irfan and Paloma and somebody. Okay. That's the date Karun ஆக்கிட்டோம். அது full English பேசுறேன்னா full திட்டி நான் போட்டேன் இந்த சேனல்ல. Viewers எல்லாமே. So after that the next episode onwards start talking Tamil. Tamil. Okay. Use this. Oh. Or you got your highlighter. Which is like. I gave it to you outside. No, you got it inside. Namita, Amma, it was a very heartfelt interview. Huh? Oh. It was very, I mean, I felt nice doing it, but I hope it reaches to people. I love no nation. Do you? Line it out. What do you say? I can. If it's Or just give me 10 minutes. okay, so. One second, just so it's With my head be okay. அவனுங்க எங்க பேசுறதே இல்லை கேட்கு அதான் பேசுறது all time in our mind. No, but you can also be standing up. I'll bend it. Hello, you can put it. What is your logo? Makeup logo? ஒரு ரூம் உள்ள விட்டுட்டு இங்கே மாடல்ஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்கள போய் பைட்ஸ் எடுங்கன்னு சொன்னாங்க. மாடல்ஸ் எங்கன்னு தேடுனா மாடல்ஸ் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படியே பாருங்க. எல்லாரும் இப்படியெல்லாம் மேக்கப் போட்டுட்டு இருக்காங்க. இப்போ அவங்கள நான் வந்து நாக் பண்ணிட்டு தான் உள்ள போனேன். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, கேன் ஐ கம் இன்? Please do. ஹாய் ஹாய் ஹாய். How are you all? Very good. Super to see all super models இருக்காங்க எல்லாருமே. ஓகே மக்களே, ஸோ ஒருத்தரா we'll introduce. So yes, what's your name? My name's Masha. Masha. Superb. And your name? I am Shubhi. Shubhi and Ankita. Ankita. Ankita, please zoom. Ankita's here. I'm in the corner. I know. I don't know what are you doing here, Ankita? Can you see that? It's so busy there. So I only this space to use now. So sweet, and this is how all the models get ready. So yes, we'll ask. Sorry, your name? Masha. Yes, Masha. So yes, Masha, tell me like how happy you are today for this event, and the show director is Karun. Yes, it's absolutely great working with him. I love every single time that I work with him. I'm so excited to be a part of this show today. So we're gonna get to it. Wow, superb. So yes, and sorry, இல்லங்க கொஞ்சம் names எல்லாம் வந்து you know. forgetting the names. Yeah, it happens, no, naturally, yes. So tell me, so how happy you are, like, because supermodels and you guys are working with Karun Ram, and it's one such event because people are waiting down to see the performance. It's always like literally crazy working with Karun because we enjoy so much. The treatment we get is so nice, and it's more of a family trip when we work with Karun. So of course, so excited, and more than that, I'm excited for you guys to watch us. Yes. Because like we have put so much of effort, and we really want to see how you guys like it, because after all, it's for you. Wow, superb. Yes, we all going to enjoy that. And yes, one more model இங்க இருக்காங்க. இப்ப கடைசில பாத்தீங்களா என்ன kneel down போடுற ரேஞ்சில வெச்சிட்டாங்க. Say I think I have to bless everybody here. That's what my pose is here. So yes, and so you tell me like what are the costumes today you guys have planned up? First, we are gonna wear this saree, and there is something in western. Okay. I will not reveal the color. So just I believe just have little more patience. We are gonna come down, and you can see the performance. You for sure you guys gonna enjoy. And after all, it's Karun. Oh, yes, After yes. all, it's Karun. So all the best again for you guys to enjoy the entertainment. And music is also Oh, trending. super crazy. Music is so trending. Yeah, I think you guys are gonna enjoy that. Never seen such, I believe. What do you say, guys? Yeah. I think we have not dance done is anything amazing. such music as well. Yeah. This first time they are using such music again. So just
have little patience and look forward. Superb. And I want to ask you a question, like since you said you guys are like, sorry மக்களே ஒரு நிமிஷம் நான் எழுந்துடுறேன். So என்னன்னா you guys were telling like the show director is Mr. Karun and we know his style and especially sari lookல வந்து எப்பவுமே நம்ம மாடல்ஸ் பார்க்கணும்னா அது ஒரு தனி அழகு தாங்க. You guys are from Chennai or No, we are from Bangalore. Bangalore? Okay, so you watch Tamil movies and all? Sometimes, yes. Who's your favorite hero? Vijay. No, you know, going state to state. This state, who you like? Chennai, who you like? Wait. Who is your man? Vijay. Vijay. There's one more Vijay. Vijay wait it. Dhanush. செஞ்சிடுவேன். Yes. செஞ்சிடுவேன். So என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அவங்க இன்னைக்கு ஈவென்ட்ல அவங்க செஞ்சிடுவேன் அப்படினு சொல்ல வராங்க. Yes. Okay, so இவங்க கிட்ட கேக்கலாம். So who's your favorite hero? I'm only aware of Vijay and I like him very much. Wow, super. And you? Mine is Dhanush. Dhanush, okay. So who's your favorite VJ? If anybody asks, you guys should say it's Shobs. That's me. Okay? Definitely. Superb. So we all are looking forward for the event. So idukku mela vandu we should not disturb them. So you guys get ready. So please, we are waiting down to get the performance. All right? Thank you. Carry on. Nice talking to all of you. Thank you so much. Bye bye. நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதாவது கருண் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம வீட்டு பையன் தாங்க இந்த ஷோவோட எம்சி. அதை பார்த்தீங்களா, யாராவது காலிங் இந்த மாதிரி தான் அடிப்பாங்க. அந்த எம்சி யாருன்றத வந்து நான் சொல்லலை. கேமரா பசங்களாம் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள். அதாவது சூர்யா சார் 24 படம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கல்ல. எஸ், அண்ணாமலைடா, அண்ணாமலை. எங்கள் அண்ணாமலையை தான் நாங்கள் வந்து இந்த எம்சியாக பார்க்குறதுல வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ எஸ், அதாவது வணக்கம் அண்ணாமலை அவர்களே. ஆஹா, இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து பூஸ்ட் பண்ணிப்போம், எங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷன் இல்லை. பட் எனிவே, ஸோ ஹாப்பி டு see you அண்ணாமலை. அண்ட் எஸ், சொல்ல இந்த ஷோ வந்து என்னன்னா ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டைல் அவார்ட்ஸ் 2021 அப்படின்ற ஒரு ஷோ வந்து சோமசெட்டில் நடக்குது. ஸோ அதுக்கு வந்து மேக்கப் போட்டுட்ருக்காங்க எங்கள் எம்சிக்கு. நானும் ஸ்டைல் ஆகிட்டு ஆமாம், ஸ்டைலாக வந்து போய் கம்பேர் பண்ணோம். இல்லை அதுக்கு வந்து மைத்லி அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க இங்கே. ஹாய் மைதிலி. Hi Galatta people. ஓ யா, ஹாய். இவங்க வந்து ஃபாரின் பேபி போல இருக்கு. இல்ல, வணக்கம் Galatta people. அப்படி சொல்லணும்ல, தமிழ் தெரியும்ல. ஓகே, என்ன பெயிண்ட் அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க. எவ்வளவு அழகா இருக்காரு எங்க இது அண்ணாமலை. ரொம்ப அழகா இருக்காரு, ஹேண்ட்ஸமா. இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அழகா. அப்படி அதாவது நீ ஓப்பனிங் கவனிச்சியா? 24 சூர்யா சார். நான் சூர்யா ஃபேன்க்கா, அது தெரியும். சொன்னா நான்லாம் அப்படியே அங்கே போயிடுவேன் மேலே. அப்போ ஷோ பண்ண முடியாது, நான் ஷோ ஆயிடுவேன். நல்லா தானே செம்ம. அதுதான் சொன்னேன், வேற லெவலில். அதாவது எங்கள் கலாட்டாக்கு வரும்பொழுது இல்லை, குழந்தை வந்து ஒரு டிஷர்ட்டு என்னடா அப்படிதான் இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. எஸ், டு see your growth like this. And so இன்னைக்கு ஈவெண்ட் வந்து சார் சொன்னார் நிறைய விஷயம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ how much you prepared for it now? நான் மனதளவில் சூப்பர் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கேன். கீழே போனால் தெரியும். சூப்பர். ஸோ நாங்களும் அதை வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் பார்க்குறது. ஓகே, ஸோ என்ஜாய். மேக்கப் தொடர்ந்து பெயிண்ட் அடிக்க போகிறோம். அவங்க பெயிண்ட் அடிக்கிட்டு நம்ம கிளம்பலாம் வாங்க. குறைந்த விலையில் மனம் நிறைந்த ரகங்களை வாங்கி சேமியுங்கள். ஃபென்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரன், பள்ளிக்கரணை அண்ட் டி நகர். நாம் சேமிப்போம் காசு.